So let's start our today's session with fast recap of our previous lecture or session. आपण आजच्या लेक्चरची सुरुवात ही लास्ट लेक्चर मध्ये आपण जे काही पाहिलं त्याला एक शॉर्ट रिव्हिजन म्हणून किंवा रिकॅप म्हणून आपण ओके. आपण जसं मालिकामध्ये पाहतो की पुढचं मालिकाचा भाग पाहण्या अगोदर मागलचं रिकॅप बघतो ना आपण, तसंच आपल्या लेक्चर मध्ये आपण मागलच्या लेक्चरचा रिकॅप देतोय छोटासा. ओके, जोपर्यंत बाकीचे स्टुडंट सुद्धा जॉईन होत नाहीत तोपर्यंत हा रिव्हिजन टाइप शॉर्ट रिकॅप विल बी देअर. चलो, so let's started with the revision. We have started history of pharmacy chapter in last lecture, and in that history of pharmacy lecture we have discussed that the content of this chapter, what we will be going to discuss, what we will be going to see in this chapter, and these are the points in front of you, my dear students. Just read it, what the history of pharmacy is related with and what we are going to discuss in the history just mentioned in the first slide in the form of content of this chapter. And I think we have finished the up to the Greek or Roman periods we have reached till there. Okay, so in that we have seen the before the dawn of history. In that we have seen the earlier medicine was dependent upon the magic and religions, and Sumerians and demons, the importance of Sumerians, and they consider demons were the cause of the illness that we have seen. And in that period the peoples in the surroundings were used leaves, mud, cool water to stop bleeding and for healing of the wounds. Especially dry clay was used to splint of broken bones that we have seen in the last lectures. Then pharmacy in ancient Babylonia, before 2600 BC years, we have seen these Babylonian healing practitioners combined the responsibilities of priest, physician and pharmacist. सगळ्यांच्या जबाबदाऱ्या हे एकटेच पार पाडायचे these Babylonians. Then in ancient China, the importance of their emperor Shen Nung, who invested near about 365 herbs with their medicinal values, and he wrote the book called the Great Herbal. Understand? So, and after the ancient in China period, then we have seen the days of Papyrus Ebers. These Papyrus Ebers was named by the George Ebers, and it is best known and most important pharmaceutical record from ancient history. Then it contains near about 800 prescriptions, and out of that 700 drugs are particularly noted in the Papyrus Ebers, and these modern dosage form are also referred in this Papyrus Ebers as gargles, inhalations, suppositories, ointments, plasters and lotions. Means these dosage forms are from Papyrus Ebers era, Papyrus Ebers period. Okay, so then Greeks we are know very well the importance of Greeks. In books we have always read that the importance of books. This word is obtained from the Greek word. This sentence or the scientist name was the person is from Greek country, or that should be discussed in the last lecture. And the importance of Greeks we have discussed near about 600 BC years ago. They integrated the science into mathematical thinking, and they began thinking logically about the diseases rather than believing the spiritual explanations. And Roman peoples who believe on the Greeks, they meet to the Greek peoples and they combined pharmaceutical cultures which is merged into each other, that known as the Greco-Roman era. Greco-Roman era नावाने हा मेडिसिनल अँड फार्मास्युटिकल कल्चर जे मर्ज झाले, त्या मर्ज झालेल्या पिरियडला, त्या एराला आपण काय म्हणतो तर ग्रीको रोमन एरा असं आपण म्हणतो. देन आफ्टर दॅट वी हॅव seen the importance of individual peoples, individual persons who are having importance in the pharmacy field. For example, Theophrastus, who called as the father of botany, who covered the most aspects of the botany,
regarding the description of plants, classification of plants, plant distribution, propagation of plants, how the germination of plants happened, and how we can do the cultivation of the plants is explained by a person called as the Theophrastus. And for depending upon his work, we called him as a father of botany. Understand? Then Hippocrates, also called as the father of medicines. He is a philosopher, physician, and pharmacist. And he also wrote the Oath of Hippocrates and proposed that disease came from the natural, not supernatural causes. And he established the theory of humors, which needed to be imbalanced for good health. And what are the humors? Air is related with the blood, water, earth, black fire, which is known as the yellow bile. That should be explained by the Hippocrates. So then Dioscorides, we also seen that he wrote the book, the Materia Medica. Now this is also known as the Pharmacopoeia. He published 6 books that covers over 600 plants and their healing properties. And his book was used for 1,500 years. And I think some people are also using right now the Materia Medica, written by Dioscorides, scientist who looks at the drugs, who gives the importance to the drugs in that. So Dioscorides is a very important in history of pharmacy, in development of pharmacy. Then we have seen the common terms used in the pharmacy. What is meant by pharmacology, pharmacognosy, pharmacopoeia, pharmaceuticals means what, then panacea and materia medica. That also should be explained in the last lecture. And yes, this is the slides. From these slides, we are going to start today's session. That is the Galen, the importance of Galen, who is an experimenter in drug compounding. आतापर्यंतचे जे सायंटिस्ट होते, आतापर्यंतचे जे फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ मेडिसिन जे होते, त्यांनी फक्त हर्ब किंवा प्लांट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन त्यांनी दिलेली आहे. बट गॅलन was a person who has done the experiments in drug compounding. म्हणजे ते ड्रग कंपाऊंड कसे करायचे, कंपाऊंडिंग म्हणजे त्याला ऍडमिनिस्टरच्या रूपामध्ये कसं त्याला ट्रान्सफर करायचं हे त्यांनी एक्सपेरिमेंट केलं. कोण? गॅलननी केलं. गॅलन इज ए प्रॉमिनंट रोमन पर्सन, physician, surgeon, and philosopher also. He is developed the principles of preparing and compounding the medicinal agents. Okay, just not recognized as a given medicinal properties of plants, but he extract these medicinal properties from the drugs and experiment or compound and prepare these medicinal agents into the administered form. Administer करण्यासारखं किंवा ते औषध एखाद्या माणसाने घेण्यासाठी त्याला कुठल्या फॉर्म मध्ये बनवायचं किंवा त्याला घेण्यासारख्या फॉर्म मध्ये बनवण्यासाठी जी एक्सपेरिमेंट त्यांनी केलं तो होता गॅलन. अँड he sought to restore the humoral balance within the patient by the use of medicines of opposing qualities. That is, inflammation would be treated with the cucumber, a cool drug. Okay, म्हणजेच त्यांनी एक ह्युमरल बॅलन्स साठी त्यांनी एक थेरी मांडली, जी थेरी यूज ऑफ मेडिसिन्स ऑफ अपोजिंग क्वालिटीज. म्हणजेच त्यांनी असे मेडिसिन वापरायला सुरुवात केली की जसे माणसाचे सिम्पटम्स आहेत त्याच्या विरुद्ध क्वालिटीज असणारे ड्रग्स त्यांनी तिथे select केले. For example, inflammation would be treated with the cucumber, which is a cool drug. Okay, and then galenical pharmacy, who are on the name of the scientist, the experimenter Galen. And this galenical pharmacy is the first pharmacy which describes the process of creating extracts of active medicinal from the plant. So this galenical pharmacy is very much important to having the Galen, who describes the importance of Galen in the field of pharmaceuticals. Understand? So Galen with Hippocrates, Dioscorides, with Theophrastus, Galen is also an important person in the field of pharmaceuticals, whose name is written in the history of this pharmacy. Then Damian and Cosmas, these are the two twin brothers who are known as the pharmacy's patron saints. Saints means संत जे आपण ज्याला म्हणतो. And Damian and Cosmas नावाचे हे एक जुळे भाऊ होते.
त्यांना आपण फार्मसिस्ट, पॅट्रॉन सायंट्स असं म्हणतो. व्हॉट्स मोर फ्रॉम द रोमन एरा केम द ट्विन ब्रदर्स डॅमियन अँड कॉस्मॉस. ते सुद्धा रोमन एरा मधून होते. अँड दे वर क्रिश्चियन्स ऑफ अरेबियन डिसेंट. डॅमियन वॉज द अपोथेकॅरी अँड कॉस्मॉस द फिजिशियन. अपोथेकॅरी म्हणजे फार्मासिस्ट ना अगोदर अपोथेकॅरी म्हणलं जायचं. ओके, म्हणून डोंट गेट कन्फ्युज. अपोथेकॅरी म्हणजे हु known as a pharmacist and Cosmos who known as a physicians. They offered the solace of religion as well as the benefit of their knowledge to the sick who visited them. Means they offered the solace of religion as well as they share their knowledge to the sick who visited them. म्हणजे जे आजारी आहेत त्यांना ते बरं करण्याचं काम करत होते. त्यांचं एक वर्क तिथे त्या एरामध्ये इज संत म्हणून ते प्रख्यात होते, प्रचलित होते. आफ्टर कॅनोनायझेशन दे बिकेम द पॅट्रॉन सन्स ऑफ फार्मसी अँड मेडिसिन अँड मेनी मिरॅकल्स वेर ॲट्रिब्युटेड टू देम. त्यांची ही सेवा बघून त्यांना आफ्टर कॅनोनायझेशन त्यांना संत म्हणून डिक्लेअर करण्यात आलं इन द फील्ड ऑफ फार्मसी अँड मेडिसिन्स. आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून बरेच चमत्कार आपल्याला पाहायला गेले असं हिस्ट्रीमध्ये लिहिलं गेलेलं आहे. आपण सगळ्यांनी तर हे पाहिलेलं नाही, बट हिस्ट्री डिफाइन्स, हिस्ट्री टेल्स अस द इम्पॉर्टन्स ऑफ डॅमियन्स अँड कॉस्मॉस. Okay, then Roman pharmacy titles. Okay, these are the words which are came from the Roman pharmacy. हे तुम्हाला कुठे दिसतील तर हे कुठून आले तुम्ही समजायचं तर these titles are came from the Roman field. In that pharmacopoeia, makers of remedies, then pharmacotreaty, drug grinders. म्हणजे हे मीनिंग आहेत त्या वर्डचे. अंडरस्टँड. रोमनचा शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहित नाही, त्याच्यासाठी त्यांचा अर्थ इथं आपल्या समोर देण्यात आलेला आहे. फार्मॅकोट्रिटी म्हणजे काय? ड्रग ग्राइंडर्स. अनग्वेंटरी म्हणजे काय? मेकर्स ऑफ ऑइंटमेंट्स. ओके, ही रोमन लँग्वेज आहे. अनग्वेंटरी म्हणजेच मेकर्स ऑफ ऑइंटमेंट. पिगमेंटरी म्हणजे मेकर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स. देन फार्मॅकोपोली मीन्स सेलर्स ऑफ ड्रग्स. देन aromatary dealers of spices. And the pharmacists of today had not yet evolved. That is given these Roman pharmacy titles. हे फार्मसी टायटल्स जे आहेत म्हणजेच रोमन मधले हे फेमस टायटल्स आहेत की ज्याची बुक्स अवेलेबल आहेत किंवा ज्याचे इन्फॉर्मेशन आपल्याला अवेलेबल आहेत इन द रोमन फार्मसी टायटल्स. त्या नावाचे बुक्स किंवा इन्फॉर्मेशन आपल्याला वाचण्यासाठी किंवा इन्फॉर्मेशन नॉलेज साठी अवेलेबल आहेत इन द रोमन फार्मसी titles. Understand? After that, the Arabian influence, it is major advances in this era. Arabian influences also focus on the formularies which continues the documentation of drug informations. Means Arabian influence काय आहे? they drug information जे documentation जे आहे ते Arabian influence पासून सुरू झालेलं आहे. and they also had a different drug forms which are now used. syrups आहेत, conserves आहेत, confections आहेत and juleps आहेत. these are the dosage form. हे काय आहेत? हे डोसेस फॉर्म आहेत. सिरप, कॉन्झर्व्स, कन्फेक्शन, जुलेप्स त्यावेळेस वापरायचे. याच्यामधले फक्त आपल्या ओळखीचं माझ्या मते सायरप हे आहे. ओके, द अरेबियन इन्फ्लुएन्स ॲज ऑल्सो हॅव्हिंग द इम्पॉर्टन्स इन द फार्मास्युटिकल फील्ड. आपण इथं प्रत्येक एरा का बरं डिफाईन करतो किंवा एक्सप्लेन करतो तुमच्या लक्षात आलं असेल किंवा नसेल, बट इथं प्रत्येक एरा इथं आपण मेन्शन करतो. ग्रीक आहे, रोमन आहे, चायनीज आहे. हे सगळे एरा ह्या सगळ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे फार्मसीच्या हिस्ट्रीमध्ये, फार्मसीच्या डेव्हलपमेंटमध्ये. आपण ह्याच्यासाठी हे सगळे एरा डिस्कस करतोय. कुणाचं जास्त आहे? चायना खूप चांगला होता, रोमन चांगला होता, ग्रीक. दॅट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, दॅट इज नॉट आवर द इश्यू ऑफ आवर डिस्कशन. आवर मेन एम ऑफ दिस डिस्कशन इज every country in the history, every era in the history who gives his contribution in the development of pharmacy. प्रत्येक कंट्री आज जे आपण ज्या कंट्री नावाने ओळखतो, अमेरिका असेल, चायना असेल, US असेल, युरोप्स असतील, इंडियन असतील, एव्हरी अरेबियन असतील, every country, every era has its own importance in the development of pharmacy. Understand? That's why we are focusing each एरा. आपण रोमन सुद्धा बोलतोय, चायनीज सुद्धा बोलतोय, अरेबियन सुद्धा बोलतोय. मीन्स बोलतोय म्हणजे नॉट दिअर लँग्वेजेस, द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिअर एराज. अंडरस्टँड माय डिअर स्टुडंट्स? देन द फर्स्ट अपोथेकॅरी शॉप्स. द फर्स्ट अपोथेकॅरी शॉप. अपोथेकॅरी आताच काय म्हणलं आपण? अपोथेकॅरी अगोदर कशाला ओळखलं जायचं? फार्मसीला ओळखलं जायचं, फार्मासिस्टला ओळखलं जायचं या नावाने अपोथेकॅरी.
So the first pharmacy shop in the world was started in the Baghdad about 790 AD. Keep this point, remember. तुम्हाला विचारले जर MCQ pattern मध्ये विचारलं जातात, the first pharmacy shop in the world was started in Baghdad. Baghdad म्हणजे पहिली pharmacy shop सुरू झाली. They preserved much of the Greco-Roman wisdom added to it. म्हणजे त्या फार्मसी मध्ये जास्त काय असायचं, ग्रीको रोमन विजडम जे ऍड झालेले होते किंवा त्यांचे जे मेडिसिन्स, त्यांचे जे हर्ब्स डेव्हलप झालेले होते तिथे जास्त ते मिळायचे. अँड डेव्हलपिंग द एड ऑफ दिअर नॅचरल रिसोर्सेस लाईक syrups, confections, consort, distilled waters, and alcoholic liquids. Means Arabian era is very important in the field of pharmacy because the first apothecary shop, the first pharmacy shop was started in the Baghdad, and Baghdad is situated in the Arabian countries. Understand? So the first pharmacy shop was the world in Baghdad about 792 AD. Understand? After that, Avicenna, the Persian गॅलनच्या नावावर अवेसियन नावाचं पर्सन जे होते ग्रस्त होते, त्यांनी सुद्धा त्यांना दुसरं नाव देण्यात आलं, द पर्शियन गॅलर. दिस इब्न सिन्ना, अवेसिन्ना, इंटेलेक्चुअल जायंट, he was a physician, poet, philosopher, diplomat, and also he is also his pharmaceutical teaching were accepted as authority in the West until 17th century and still are dominant influence in the Orient. Okay, this Avicenna, his the best knowledge of the Greeks and Arabs into a single medical text. म्हणजे त्यांचं जे नॉलेज त्यांनी ग्रीक आणि अरब लँग्वेज मध्ये एका सिंगल बुक मध्ये, एका लिटरेचर मध्ये, मेडिकल टेक्स्ट मध्ये त्यांनी करून ठेवलेला आहे. Avicenna the name of person. After that, this separation of pharmacy and medicine, that is not an issue. Then Paracelsus, this is also we have separating this. Then the Society of Apothecaries of London, म्हणजे जेवढे काही अपोथेकॅरीज होते, जेवढे काही फार्मासिस्ट होते, त्यांची एक सोसायटी तयार करण्यात आली इन लंडन इन 1671, that known as the Society of Apothecaries of London. And these early English apothecaries compounded as well as dispensed drugs. They also provided medical advices also. This was the first organization of pharmacists in the Anglo-Saxon वर्ल्ड. म्हणजे जी पहिली ऑर्गनायझेशन फार्मासिस्टची कोणती होती, द सोसायटी ऑफ अपोथेकॅरीज ऑफ लंडन इन 1671. अंडरस्टँड, द फर्स्ट सोसायटी ऑफ अपोथेकॅरीज ऑफ लंडन. देन द इम्पेरिक एरा, 1600 ते 1940 हा एरा इम्पेरिक एरा म्हणून ओळखला जायचा. इन दॅट एरा द फार्मा This Empiric Era was started in the 1600 to 1940, and these pharmacopeias were used to protect public health. Roots, bark, herbs, flowers were used and controlled by the government. म्हणजे ह्या Empiric Era मध्ये काय काय डेव्हलपमेंट झाली आणि काय काय ग्रोथ झाली फार्मसीची ते एक्सप्लेन करण्यात आलेली आहे. इन दॅट pharmacopoeias were developed in this era. Then the roots, bark, herbs, flowers of the plant were used, and how it is used that explained in this era, and that is controlled by the government. म्हणजे चरस, गांजा ह्यांचे प्लांट होते बघा, ते सुद्धा रूट्स, बार्क, फ्लावर्स हे यूज व्हायचे, बट देर इज नो कंट्रोल ऑन दॅट. दॅट कंट्रोल कम इन दिस इम्पेरिक एरा. दॅट रूट्स, बार्क, हर्ब्स, फ्लावर्स वेअर used and controlled by the government. हा जो पॉइंट इथे दिलेला आहे त्या दृष्टीनेच दिलेला आहे की जे काही नार्कोटिक प्लांट्स होते, चरस, गांजा, कोकेन, जे काही which are obtained from the plants, that should be controlled by the government. And they questioned the toxicological effects on the human body. Also they created interest in testing of drugs and how they affect the body. Means pharmacological interest was shown in this era. Means how the working of these drugs and testing of drugs was created interest in this era. And in 1751 Benjamin Franklin started the first hospital in Empiric Era. Benjamin Franklin, the photo of Benjamin Franklin in the slides you are able to see, and he started the first hospital in 1751. Official hospital was started in 1751 by
बेंजामिन फ्रँकलिन. अंडरस्टँड. देन इम्पेरिक एरा कंटिन्यूज. हे इम्पेरिक एराचे नंतर कॉलेजेस सुरू झाले इन पेन्सिल्व्हेनिया. इट वॉज मूव्ड बट स्टिल स्टँड्स टुडे. द फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू वर्क इन दॅट हॉस्पिटल वॉज जोनाथन रॉबर्ट्स. जे काही हे हॉस्पिटल बेंजामिन फ्रँकलिनने चालू केलं ते पेन्सिल्व्हेनिया म्हणून पेन्सिल्व्हेनियामध्ये ओळखलं जायचं. आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये पहिला फार्मासिस्ट जो काम केला तो होता जोनाथन रॉबर्ट्स. फर्स्ट ॲज फार्मासिस्ट, लेटर ॲज फिजिशियन, ही ॲडव्होकेटेड prescription writing and championed independent practice of two professions. Means physician and pharmacist, दोन्ही डॉक्टर आणि फार्मासिस्ट दोन्ही जॉब हे जॉनथन रॉबर्ट्स करत होता त्या हॉस्पिटलमध्ये, जो का 1751 मध्ये स्टार्टेड झाला आणि आज तो पेन्सिल्व्हेनियामध्ये तो हॉस्पिटल नावाने पेन्सिल्व्हेनियामध्ये अस्तित्वात आहे आणि तिथूनच ते ओळखला जायचा. आणि आजही तिथे ते हॉस्पिटल आहे. आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये कोण फार्मासिस्ट म्हणून काम करत होता? जॉनथन रॉबर्ट्स नावाचा फार्मासिस्ट तिथे काम करत होता. आणि तिथे डॉक्टर, फिजिशियन आणि फार्मासिस्ट दोन्ही जॉब जॉनथन रॉबर्टच करत होते. अंडरस्टँड. सो दिस इम्पेरिक एरा इज स्टार्टेड अँड दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्मसी. अंडरस्टँड. आतापर्यंत फार्मसी फील्ड किंवा कोण काय मेडिसिनल व्हॅल्यू असलेले प्लांट शोधले, कोण काय केलं, काम काय केलं, हे आतापर्यंत विच इज रिलेटेड विथ ओनली द फार्मसी, अपोथिकरी, हॉस्पिटल, दॅट रिलेटेड वर्क अँड हिस्ट्री वी आर एक्सप्लेन्ड. आतापर्यंत आपण तेच पाहिलं. बट नाव फॅक्टर और रिव्होल्यूशन इन द फार्मास्युटिकल एज्युकेशन. इथून एज्युकेशन, फार्मसी एज्युकेशन अस्तित्वात कसं आलं हे आपल्याला इथून पाहायचं आहे. रिव्होल्यूशन एज्युकेशन मध्ये जे घडलं फार्मास्युटिकल, ऍक्च्युअली आय वॉन्ट टू से हिअर दॅट रिव्होल्यूशन इन फार्मास्युटिकल एज्युकेशन when Dr. Albert Prescott launched the pharmacy course at the University of Michigan in 1868. Sorry, when Dr. Albert Prescott launched the pharmacy course at the University of Michigan in 1868, critical attention was aroused because he abandoned the traditional requirement of pre-graduation apprenticeship. Okay, means काही नियम, रिव्होल्यूशन इथून चेंज झालं एज्युकेशनचं. आणि 1871 मध्ये कन्व्हेन्शन ऑफ द अमेरिकन फार्मास्युटिकल असोसिएशन, ही वॉज डिनाइड क्रेडेन्शियल्स अँड ऑस्ट्रसाइज्ड. अँड देन a definite curriculum that includes basic sciences and a program that demanded students full-time attention. And during the next 30 years, Dr. Prescott had satisfactory seeing his once revolutionary innovation generally adopted by the pharmaceutical faculties. आणि इथून ह्या फार्मास्युटिकल एज्युकेशनची सुरुवात खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली when डॉक्टर अल्बर्ट प्रेस्कॉटने ज्यांनी फार्मसी कोर्स अस्तित्वात आणला इन द युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगन. आता जो आपला सिलेबस आहे तोच सिलेबस होता असं नाही, त्यावेळेस सिलेबस हा वेगळा होता, त्यावेळेस त्यांचे चॅलेंजेस होते ते वेगळे होते. बट तिथून एक आपल्या रिव्होल्यूशनची, एक फार्मसी एज्युकेशन मध्ये क्रांतीची जी टाइम म्हणून त्याला आपण, तो सुरू झाला, तो पिरियड जो सुरू झाला तिथून सुरू झाला इन 1868. ओके. Then the father of American pharmacy, William Proctor, the name of father of American pharmacy, who spent most of his life to the advancement of pharmacy. He's owned a apothecary shop, who teacher, editor, and a scientist. The William Proctor in the slides in the picture, who spent his life, who devoted his life in the field of pharmacy. He was American, and that's why he called as the father of American pharmacy. Understand? Then the 20th century, after the Empiric Era, the 20th century हा era आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहित आहे. Understand? This era we have very known that the average lifespan in the United States increased by over 20 years in the 20th century. And why this has happened? म्हणजे हे तुमच्या लक्षात आला का पॉइंट की 20व्या शतकामध्ये एका माणसाचं किंवा जे ॲव्हरेज लाईफ स्पॅन ऑफ द ह्युमन बिंग वॉज इन्क्रीज्ड बाय 20 इयर्स. म्हणजे जे काय म्हणू त्याला आपण,
ॲव्हरेज लाईफ जे असते ह्युमन बिईंगचं ते 20 वर्षांनी वाढलं इन द युनायटेड स्टेट्स. Why this is happened? Because a major factor is increased health and life expectancy seen in this century was the dramatical growth in the pharmaceutical medicines. And why this has happened? There is the growth in the pharmaceutical medicines, and because of this increased in the lifespan of the human beings, with increasing the availability of powerful drugs, their regulation become more important than ever. Then Food and Drug Administration, FDA, was established in response to this need to regulate the sale and use of medication in the United States. म्हणजे फार्मास्युटिकल मेडिसिनची ग्रोथ एवढ्या प्रचंड प्रमाणे झाली, तिथं रेग्युलेशन्स आले, तिथं कायदे आले, तिथं रूल्स अँड रेग्युलेशन अस्तित्वात आले, तिथं व्हेरियस फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन जी संस्था आहे, जी कंट्रोलिंग बॉडी आपण ज्याला म्हणतो, ती तिथं अस्तित्वात आले. अँड ड्यू टू दॅट रूल्स, रेग्युलेशन्स, कंट्रोल्ड अँड दिस रेग्युलेटरी बॉडी अँड focus and growth in the pharmaceutical medicines was collectively responsible for increased lifespan of a human being. Not in just the US, आपल्याला फक्त US चं मेन्शन झालेलं आहे, बट त्याच्यानंतर सुद्धा सगळ्या कंट्रीज मध्ये ड्यू टू द ग्रोथ इन द फार्मास्युटिकल फील्ड, द ॲव्हरेज लाईफस्पॅन ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ ह्युमन बिईंग was going to increase day by day. And हे तिथंच म्हणून आहे, सगळीकडे अफेक्ट करत गेलं. अँड आत्ताच आपण बोललो की जस्ट फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन, FDA ज्याला आपण म्हणतो, विच इज रेग्युलेटरी बॉडी, कंट्रोलिंग बॉडी, विच मॉनिटर्स द ड्रग्स बिफोर अ ड्रग इज मार्केटेड. म्हणजेच एका ड्रगवर कम्प्लीट वॉच ठेवण्याचं काम फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन करतं. म्हणजेच ते ड्रग मार्केट मध्ये येण्यापूर्वीपासून मार्केटमध्ये येईपर्यंत आणि ते लोकांनी कंझ्युम करेपर्यंत आणि त्याचा इफेक्ट येईपर्यंत, वेदर इट इज गुड ऑर बॅड, तिथपर्यंत फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करतं, मॉनिटर करतं त्या ड्रगला इन द युनायटेड स्टेट्स. ऑल्सो मॉनिटर्स आफ्टर द ड्रग इज अप्रूव्ड फॉर सेल टू द पब्लिक फॉर एनी ॲडवर्स इफेक्ट कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हिलन्स and recalls the drug if they have proven dangerous within public safety. Understand? म्हणजे सुरुवात ड्रग बनवण्यापासून, त्याचं मेडिसिन बनवण्यापासून ते मार्केटमध्ये येईपर्यंत, ते लोकांनी घेईपर्यंत, त्याचा साईड इफेक्ट होईपर्यंत, त्याचा गुड और बॅड इफेक्ट येईपर्यंत, आणि तसाच जर ऍडवर्स इफेक्ट लोकांवरती झाला तर ते ड्रग मार्केटमधून परत काढून घेण्यासाठी सुद्धा फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल बॉडी. अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन. आता आपण आपल्या फील्डकडे किंवा आपल्या एराकडे सुरुवात झालेली आहे 20th century. अंडरस्टँड? सो दिस इज द फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन is we are discussing, and after that the pharmacy today and tomorrow, basic difference is given here. Pharmacy अगोदर काय होती, टुडे काय आहे आणि टुमॉरो काय असणार आहे, फ्युचर. ओके, आता तर खूप फ्युचर आहे ड्यू टू द COVID-19 सिच्युएशन. Pharmacy field is very much in focus. All are aware regarding the importance of pharmaceutical field. So this pharmacy, with its heritage of 50 centuries of services to the mankind, has come to be recognized as a great profession. Okay, the prescription is a written paper for a drug product by a licensed prescriber to treat the patient. प्रिस्क्रिप्शन काय आहे, हे एक रायटिंग पेपर आहे ज्यामध्ये ड्रग प्रोडक्ट लिहिलेले असतात बाय द फिजिशियन, बाय द लायसन्स्ड प्रिस्क्रायबर म्हणजे डॉक्टर, टू ट्रीट द पेशंट. अँड द प्रिस्क्रिप्शन फील्ड increased by 27% while the number of pharmacists increased by 15%. हा डाटा कधीचा आहे, हा डाटा 1997-2007 चा डाटा आहे. राईट नाव दिस डेटा इज व्हेरी मच इन्क्रीज्ड. हा पर्सेंटेज जो आहे तो आता खूप वाढलेला आहे, पण ते महत्वाचं नाही आपल्याला. आपल्याला महत्वाचं काय आहे, तिथं आकडा किती वाढला हे महत्वाचं नाही. आकडा फक्त वाढला हे महत्वाचं नाहीये. आपल्याला हे महत्वाचं आहे की फार्मसी फील्डला आजपर्यंत जे काही इम्पॉर्टन्स भेटत गेलेलं आहे ते डे बाय डे कसं इन्क्रीज होत आहे, आणि ते इन्क्रीज इन द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मसी प्रोफेशन, that is important. And this pharmacy professional status will continue to grow in the future as this great heritage and tradition of service is passed on from preceptor to apprentice, from teacher to students, from father to son. म्हणजेच जसं फादर टू सन किंवा टीचर टू स्टुडंट पर्यंत हे नॉलेज वाढत जात आहे, एकमेकापासून, एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन पर्यंत जात आहे.
आणि तेच हे प्रिडिक्शन तेव्हाच होतं आणि आज तुम्हाला कंडिशन माहित आहे. फार्मसी इज व्हेरी मच ग्रो profession, and also in the future it is growing also. So pharmacy is not a less profession or not a substandard profession. It is as equal as medical profession. Okay, medical आणि pharmacy profession पूर्वीच एकच होते. त्या हिस्ट्रीवरून तुमच्या लक्षात आलं का नाही की मला माहित नाही, पण मला असं वाटतं की फार्मसी आणि मेडिकल फील्ड हे एकच होते. फक्त हे एज्युकेशनचं डिफरन्शिएशन, प्रत्येकाला प्रत्येकाचा अधिकार मिळायला पाहिजे, याच्यासाठी हे दोन फील्ड वेगळे करण्यात आलेले आहेत. कारण की ही फील्ड फार मोठी आहे, महासागर आहे. त्याच्यामुळे हेच डिवायडेशन फार्मसी किंवा फार्मसी फील्ड आणि मेडिकल फील्ड असे दोन वेगवेगळे फील्ड इथं तयार करण्यात आलेले आहेत. just because of the future, just because of the growth, and just because of the much bigger field when it is combined. Understand? So this is all about the history of pharmacy in other countries. Okay, other countries मध्ये आपण हे हिस्ट्री ऑफ फार्मसी डिस्कस केलेली आहे. फार्मसी कशी इन्क्रीज झालेली आहे. अदर कंट्रीज, चायना, एरा, एम्परिक, अरेबिया, व्हॉट तुम्हाला जे नाव आठवते, रोमन, ग्रीक, व्हॉट एव्हर द एरा वी हॅव एक्सप्लेन, बट ह्याच्यात आपला इंडिया राहिलेला आहे. अंडरस्टँड? इंडियामध्ये फार्मसी ग्रो कशी झालेली आहे ते आता आपल्याला बघायचं आहे. सो वी हॅव अ सेपरेट हिस्ट्री रिगार्डिंग इंडिया. इंडियामध्ये फार्मसी कशी डेव्हलप झालेली आहे ते आपल्याला बघायचं आहे अंडर द हेडिंग ऑफ इंडियन फार्मसी, किंवा जस्ट आय रिटन हिअर India, which is developed in the 19th century. And before 19th century, India has a long history of pharmacy when the sources of drugs was vegetables, animals, minerals, Ayurveda and Siddha ज्या वेळेस अस्तित्वात होते बिफोर 19व्या सेंचुरी मध्ये. And the trend continued with the Arabic and Unani medicines in the era of Muslim rules in the India. In the pictures you are able to see the importance of Ayurvedic and Siddha medicines, which are much before from the 19th century. And allopathy जे काही आपण आताचे जे ड्रग्स बघतो ते ॲलोपॅथी मध्ये येतात. ॲलोपॅथिक सिस्टम इन इंडिया केम विथ ब्रिटिशर्स हु बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया. आपल्याकडे ॲलोपॅथी कोण आणलेली आहे तर इंग्रजांनी आणलेली आहे, ब्रिटिशांनी आणलेली आहे, अँड विच बिकम व्हेरी पॉप्युलर बाय द 19th century. आणि इंग्रजांनी ही एक गोष्ट आणलेली ती सगळ्यात चांगली होती, त्यांनी ॲलोपॅथी, बिकॉज त्याच्या अगोदर आपल्याकडे आयुर्वेदिक डिपेंडंट प्रॅक्टिसेस ऑफ फार्मसी जास्त होती, युनानी जास्त होती, होमिओपॅथी जास्त होती. बट allopathic system was came in existence and who brought up to the India by Britishers in the 19th century. Okay, and the first class of chemist and druggist in 1878, class of chemist and druggist conducted at Madras Medical College. The class was aimed as a training program to gain skills in the practice of pharmacy profession, but not much progress for almost half a century. Means Madras Medical College मध्ये एक केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनची एक क्लास कंडक्ट करण्यात आला. ते क्लास कशासाठी होता? फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम अँड टू गेन स्किल्स इन द प्रॅक्टिस ऑफ फार्मसी प्रोफेशन्स. अँड ड्युरिंग द वर्ल्ड वॉर the first impact for the growth of pharmacy in India. During the period of World War, import of drugs was restricted and resumed after the World War. During that period, there were no restrictions on the quality of imported drugs, and hence the manufacturers of abroad took advantage of these situations. या पॉइंट मध्ये काय दिलेलं आहे की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जेव्हा सुरू झाला 1914 ते 1918 मध्ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता, त्यावेळेस त्याचा इम्पॅक्ट हा जास्त करून इंडियावरती होता. बिकॉज वर्ल्ड वॉर मध्ये इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, जे काही बाहेरून जे ड्रग आपल्या इंडियामध्ये यायचे त्याला रिस्ट्रिक्शन असायचं. अँड ड्युरिंग दॅट पिरियड नो रिस्ट्रिक्शन्स. आणि ह्या वर्ल्ड वॉर मध्ये क्वालिटी ऑफ ड्रग्स वरती काहीच निर्बंध नव्हते. कोण कसलेही ड्रग आणायचे, विकायचे, सबस्टँडर्ड ड्रग्स. त्याच्यासाठी काही मॅन्युफॅक्चरर्सनी जे ड्रग इथे विकायचे, जे मेडिसिन्स इथे विकायचे, त्यांनी या गोष्टीचा फायदा घेतला होता ड्युरिंग द वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन्स. अँड ड्युरिंग out of that world war effects, the result of world war
दॅट डम्पिंग ऑफ इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स अँड अडल्टरेटेड ड्रग. त्यामुळे सगळे मेडिसिन्स जे इन्फेरियर क्वालिटीचे मेडिसिन्स आणि अडल्टरेटेड म्हणजे भेसळयुक्त जे मेडिसिन्स होते त्याचं प्रमाण जास्त वाढलं इंडियामध्ये. अनलेस अँड डिलिटरियस ड्रग्स वेर सोल्ड बाय अनक्वालिफाईड पीपल्स अँड कंट्रोल दिस सिच्युएशन्स. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज पजेस्ड मेनी ऍक्ट्स बट दे आर फेल्ड इन कंट्रोलिंग दोज सिच्युएशन्स. हे सगळं सुद्धा गव्हर्नमेंटच्या लक्षात आलं. त्यांनी बरेच रूल्स रेग्युलेशन्स आणण्याचा प्रयत्न केला बट त्यांना हे जमलं नाही त्यावेळेस. अँड ड्रग्स एन्क्वायरी कमिटी, त्याच्यासाठी त्यांनी एक कमिटी बसवली आणि त्या कमिटी बद्दल आपण शिकणार आहोत उद्याच्या लेक्चर्स मध्ये किंवा नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. आपण हाऊ द फार्मसी फील्ड इज चेंज्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन इंडिया, हे आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत हे लेक्चर आपण इथंच संपवत आहोत. द लेक्चर इज गोइंग टू एंड अप हिअर. सर रेकॉर्डेड लेक्चर कधी सेंड करणार? आजचं आणि त्या आधीचं? आधीचं लोड झालं नाही का? नाही. Today I will upload it both the lectures, previous and this one. Okay, both the lectures were. Have you joined the Google Classroom? All students have joined. Yes sir. Yes sir. Yes sir. नोट्स बनवण्याचा प्रत्येकाचा स्टाईल जो आहे तो वेगवेगळा असतो. ओके, मी जसे नोट्स बनवतो दुसरा विद्यार्थी तसं बनवेल तसं नाही सांगू शकत. ओके, प्रिफर बुक्स अँड इफ यू वॉन्ट टू मेड नोट्स जस्ट मेड इट, अदरवाइज बुक्स आर सफिशियंट. तुम्हाला नोट्सच बनवायचे असतील तर तुमच्या पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता. प्रत्येकाची पद्धती वेगवेगळी असते म्हणून माझी पद्धत मी इथे लागू करणं शक्य नाही. मी तुम्हाला पुस्तकांची नावं सांगेन. At the end of the chapter, I will tell you the books from where you read it. Okay, till now you can listen to the lectures and for that I will upload the book. I am searching in the books that history is where going or history of pharmacy is well prescribed in that book. त्या पुस्तकाचं नाव मी पुढच्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगून देईन. ओके, तोपर्यंत तुम्ही